जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवद्धन्निनारोचिशिरे चकार चंड तंडवम तनोतु नः शिवः शिवम अगर्वद्भूषणं अजगर विद्धि लक्ष्मणो मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षिणं मम विश्वद्रुमो विवेक वंध्य वस्तु वल्लारी विरलम नमः जटाटवीग्ल जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्यलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवद्धन्निनारोचिशिरे चकार चंड तंडवम तनोतु नः शिवः शिवम सहस्रलोचनं प्रभु सहस्रशिरस्तु गंग सहस्रपादं प्रभवेशश्च सर्वशः सहस्रनाम्नाक्रियाशेषश्चन्द्रशेखरेश्वरः एतेन लाकं पतितं प्रणमामि पति ईशम् इति श्रीरावण कृत शिवतांडव स्तोत्रं संपूर्णम्। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवद्धन्निनारोचिशिरे चकार चंड तंडवम तनोतु न शिवः शिवम अगर्वद्भूषण अजगर विद्धि लक्ष्मणो मूर्धनि धग धगद धगद ज्वलल्लाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षण ममा विश्वद्रुम विवेकवंध्य वस्तुवल्लारी विरलन नमा जटाटवीग्ल जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्यलंबिता भुजंगतुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवद्धन्निनारोचिशिरे चकार चंड तंडवम तनोतु न शिवः शिवम सहस्रलोचनं प्रभुः सहस्रशिरस्तुगन् सहस्रपादं प्रभवेशश्च सर्वशः सहस्रनाम्नाक्रिया शेषश्चन्द्रशेखरेश्वरः एतेन लाकं पतितं प्रणमामि पतिं ईशम्। The Rudrabhishek mantra is a powerful invocation used during the Rudrabhishek ceremony to worship Lord Shiva. It is believed to bring blessings and eliminate life's obstacles by invoking Shiva's benevolent aspects. The mantra is not a single phrase but a collection of verses from the Shukla Yajurvediya Rudrashtadhyayi, often referred to as Rudripath or Rudrashtadhyayi. These mantras praise various aspects of Lord Shiva, seeking his blessings for protection, prosperity, and liberation from suffering. The verses include appeals to Shiva's compassionate and terrifying forms, acknowledging his power over creation, preservation, and destruction. One of the key features of the Rudrabhishek mantra is its ability to purify the environment, removing negative energies and influencing the spiritual and physical well-being of the participants. The mantras celebrate Shiva's role as the ultimate source of the universe, embodying both the creator and the destroyer. The recitation of these mantras, especially on auspicious occasion like Mahashivratri, is considered highly meritorious, attracting Shiva's grace and leading to the fulfillment of desires and resolution of problems. For detailed rituals, specific mantras, and their meanings, it's recommended to refer to texts or guides that specialize in Vedic rituals or consult with learned priests who can provide guidance based on traditional practices. Namami Shamishan Nirvan Rupam, Vibhum Vyapkam Brahma Ved Swarupam. Nija Nirguna Nirvikalpan Niriha, Chidakashma Kashvasam Bhajeham. इन श्लोकों में भक्त भगवान शिव को समस्त ब्रह्मांड का आधार, सर्वव्यापी, निर्गुण, गुणों से रहित और निर्विकल्प, विचारों से परे के रूप में नमन करता है। शिव को चिदाकाश, चेतना का आकाश और निर्वाण, मुक्ति का स्वरूप माना जाता है। विस्तारित व्याख्या और महत्व। रुद्राष्टकम स्तोत्रम भगवान शिव की अद्वितीयता और उनके विभिन्न रूपों की व्याख्या करता है। यह भक्ति के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और अंतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। भगवान शिव को विनाशकारी और सृजनहारी शक्ति के रूप में माना जाता है, जो समस्त सृष्टि के चक्र को नियंत्रित करते हैं। रुद्राष्टकम में शिव की गुणवत्ता, उनकी दिव्यता और उनके सार्वभौमिक प्रेम का वर्णन है। यह स्तोत्र उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में प्रस्तुत करता है जो भक्तों के दुख दर्द को समझते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। The Rudrabhishek mantra is a powerful invocation used during the Rudrabhishek ceremony to worship Lord Shiva.
It is believed to bring blessings and eliminate life's obstacles by invoking Shiva's benevolent aspects. The mantra is not a single phrase but a collection of verses from the Shukla Yajurvediya Rudrashtadhyayi, often referred to as Rudripath or Rudrashtadhyayi. These mantras praise various aspects of Lord Shiva, seeking his blessings for protection, prosperity, and liberation from suffering. The verses include appeals to Shiva's compassionate and terrifying forms, acknowledging his power over creation, preservation, and destruction. One of the key features of the Rudrabhishek mantra is its ability to purify the environment, removing negative energies and influencing the spiritual and physical well-being of the participants. The mantras celebrate Shiva's role as the ultimate source of the universe, embodying both the creator and the destroyer. The recitation of these mantras, especially on auspicious occasion like Mahashivratri, is considered highly meritorious, attracting Shiva's grace and leading to the fulfillment of desires and resolution of problems. For detailed rituals, specific mantras, and their meanings, it's recommended to refer to texts or guides that specialize in Vedic rituals or consult with learned priests who can provide guidance based on traditional. The Rudrabhishek mantra is a powerful invocation used during the Rudrabhishek ceremony to worship Lord Shiva. It is believed to bring blessings and eliminate life's obstacles by invoking Shiva's benevolent aspects. The mantra is not a single phrase but a collection of verses from the Shukla Yajurvediya Rudrashtadhyayi, often referred to as Rudripath or Rudrashtadhyayi. These mantras praise various aspects of Lord Shiva, seeking his blessings for protection, prosperity, and liberation from suffering. The verses include appeals to Shiva's compassionate and terrifying forms, acknowledging his power over creation, preservation, and destruction. One of the key features of the Rudrabhishek mantra is its ability to purify the environment, removing negative energies and influencing the spiritual and physical well-being of the participants. The mantras celebrate Shiva's role as the ultimate source of the universe, embodying both the creator and the destroyer. The recitation of these mantras, especially on auspicious occasion like Mahashivratri, is considered highly meritorious, attracting Shiva's grace and leading to the fulfillment of desires and resolution of problems. For detailed rituals, specific mantras, and their meanings, it's recommended to refer to texts or guides that specialize in Vedic rituals or consult with learned priests who can provide guidance based on traditional practices. जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवद्धन्निनारोचिशिरे चकार चंड तंडवम तनोतु न शिवः शिवम अगर्वद्भूषण अजगर विद्धि लक्ष्मणो मूर्धनि धग धगद्धगज्ज्वल्ललाटपट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षण ममा विश्वद्रुम विवेकवंध्य वस्तुवल्लारी विरलन नमा जटाटवीग्लज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्यलंबिता भुजंगतुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवद्धन्निनारोचिशिरे चकार चंड तंडवम तनोतु न शिवः शिवम सहस्रलोचनम प्रभुः सहस्रशिरस्तुगन सहस्रपादम प्रभवेशश्च सर्वशः सहस्रनाम नाक्रिया शेषश्चंद्र शेखरेश्वरा एतेन लाकम पतितं प्रणमामि पतिंगिशम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवद्धन्निनारोचिशिरे चकार चंड तंडवम तनोतु न शिवः शिवम अगर्वद्भूषण अजगर विद्धि लक्ष्मणो मूर्धनि धग धगद्धगज्ज्वल्लला